विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लास्ट लेक्चर पाहिलं आहे ॲटॉमिक नंबर्स अँड ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स अँड क्वांटम नंबर्स. तर त्याच्यामध्ये जस्ट इंट्रोडक्शन, what are quantum numbers, and there are 4 quantum numbers. That is principal quantum number, second azimuthal quantum number, third one magnetic orbital quantum number, and fourth one electron spin quantum number ms. तर त्याच्या डिटेल्स जे आहेत ते आपण लास्ट लेक्चर जे आहे ते लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलेला आहे. आणि याचा पुढचा जो पार्ट असेल की त्याच्यामध्ये जे मेन एनर्जी लेवल असेल, मेन शेल असेल, त्याच्यामध्ये सबशेल्स असतील, त्याच्यामध्ये ऑर्बिटल्स असतील, तर हे त्या ठिकाणी आपल्याला या डिटेल्समध्ये या लेक्चरमध्ये अभ्यासावायचे आहे. तर याच्यामध्ये जे टेबल नंबर 4.7 ऑन पेज 46, टेबल नंबर 4.8 ऑन 47 हे जे टेबल आहेत त्या ठिकाणी फर्स्ट टेबल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल्स अँड सबसेल्स, सेकंड ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्युशन इन द फर्स्ट 4 शेल्स, हे डिटेल्समध्ये आपल्याला हाऊ दिस व्हॅल्यूज आर कॅल्क्युलेटेड ते डिटेल्समध्ये पाहायचं. आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरती आधारित डिपेंडिंग ऑन दिस इन्फॉर्मेशन देर आर 2 प्रॉब्लेम्स. दॅट इज प्रॉब्लेम नंबर 4.9 on page number 47 and problem number 4.10 on page number 48. तर आपण हे टेबल स्टडी करत असताना तुम्ही शक्यतो त्या ठिकाणी तुमचे जे बुक्स आहेत ते बुक्स त्या ठिकाणी समोर असणं गरजेचं आहे. आपण त्या ठिकाणी त्याची स्लाइड्ससुद्धा तयार केलेले आहे. ती स्लाइड्स त्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या टेबल नंबर 4.7, 4.8, प्रॉब्लेम नंबर 4.9 अँड प्रॉब्लेम नंबर 4.10 हे 4 स्लाइड्स त्या ठिकाणी तुमच्या स्क्रीनवरती असतील. आपण पाहिलेलं आहे फर्स्ट वन, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर गिव्स आयडियाज अबाउट द मेन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस वेर इलेक्ट्रॉन्स revolves around the nucleus. Then second quantum number, azimuthal quantum number L, it gives ideas about subcells present in main shell or main energy level. त्या मेन शेलमध्ये किती सब एनर्जी लेवल आहेत आणि कोणत्या आहेत याच्याबद्दल आपल्याला जी इन्फॉर्मेशन असेल ती इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी सेकंड क्वांटम नंबर असेल, azimuthal quantum number. And third one, magnetic orbital quantum number, particularly it gives the idea about spatial orientation or movement of the orbitals in a given subcells. So values, total values are 2l plus 1 and the values are 0 to plus 1 plus 2 and so on, and minus 1 minus 2 so on. So this is about magnetic orbital quantum number. And last one, electron spin quantum number gives the idea about the spin of electron around its about its axis. That is, it gives the ideas about the spin angular momentum of the electron and values of plus 1/2 and minus 1/2. So this is about Pauli's exclusion principle, electron spin quantum number EMS. Now we just move towards the distribution of orbitals in cells and subshells. This table number 4.7. See on your screen there are 7 tables, columns. So say first column, that is main shells, main energy level. It is particularly it is given by principal quantum number n. They are designated by capital letter K, L, M, N, etc. So there are, in this table we just see there are 3 shells, K, L, M, etc. 3 shells. Now second column of principal quantum number n. So what are the values for principal quantum number? Yeah, principal quantum number n for main energy level, main shell, K, it is equal to 1. That is, n is equal to 1. For L, n is equal to 2, and for M, n is equal to 3. So this is about the principal quantum number n. Now how many orbitals particularly present in given shell? That is equal to n square. हा क्वांटम नंबर आपण
स्टडी करत असताना त्याच्यामध्ये दिलेला एक फॉर्म्युला की टोटल नंबर ऑफ orbitals present in this shell is equal to n square. So put the value of n is equal to 1 in first cell. N square, 1 square is equal to 1. For second cell, 2 square is equal to 4 and 3 square is equal to 9. So in first cell there is only one orbital present. In second cell there are 4 orbitals are present, and in third cell there are 9 orbitals present in M shell. So what about subcells? Next column, number 4. Total number of subcells in a cell is equal to n. How it is calculated? We see in azimuthal quantum number L. The total number of subcell in main shell is equal to n. So what is the value for k? It is equal to 1. So there is only one subcell present in main shell k. In L there are two subcells, that is S and P, and in M there are three subcells, that is N is equal to 3. So there are three subcells, that is S, P and D. So what are the values of these subcells? That is, it gives the idea, or azimuthal quantum number L gives the ideas or values of these subcells. For S is equal to 0, so there is only one subcell present in K, so L is equal to 0. Next one, in second energy level or second cell, there are two subcells, that is S and P. For S, L is equal to 0, and for P, L is equal to 1. So values are L is equal to 0 and L is equal to 1. Now if we move towards the next one, for M, it is azimuthal quantum number L. It is L is equal to 0 for S, L is equal to 1 for P, and L is equal to 2 for D. So these are the values of azimuthal quantum number L. So next column of number of orbitals in the subcell, that is 2L plus 1. पाहिलेला आहे त्या ठिकाणी टोटल ऑर्बिटल्स कॅल्क्युलेट केलेले आहे. कॉलम नंबर 3 मध्ये एन स्क्वेअरच्या फॉर्म्युला, के मध्ये 1 आहे, एल मध्ये 4 आहेत आणि एम मध्ये 9. That is k contain 1, l contain 4 and m contain 9. So how these are total number of orbitals present here we calculate. For first C, formula 2l plus 1. So for k, l is equal to 0. So put the value of l is equal to 0 in 2l plus 1. That is 2 into 0 plus 1. 2 into 0, 0 plus 1, 1 is equal to 1. So there is only one subcell, orbitals present in the subshell. Now for second, n is equal to 2, that is n square, 2 square, 4 orbitals. So for S is equal to 2 into 0 plus 1 is equal to 1, and for P, L is equal to 1. So put the values of L is equal to 1 in 2L plus 1, that is 2 into 1 plus 1, that is 2 into 1, 2 plus 1 is equal to 3. So 1 plus 3, there are total 4. Next column मध्ये आहे दिलेलं बघा, sum of orbitals in all shapes 1 plus 3 is equal to 4. And in for M is equal to 3, that is for S 2 into 0 plus 1 is equal to 1. Second for P, 2 into 1 plus 1 is equal to 3, and for D, 2 into 2 plus 1, that is 4 plus 1. 4 plus 1 is equal to 5. So 1 plus 3 plus 5 is equal to 9. So this is about the distribution of orbitals in shells and subcells. तर याच्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी मेन एनर्जी लेवलमध्ये सेल्स किती आहेत आणि सबसेल्स किती आहेत त्या ठिकाणी आपण या टेबलमध्ये त्याचा अभ्यास केलेला आहे. Now students, we move to the next table of orbital distribution in the first 4 shells. म्हणजे याच्यामध्ये
number of four quantum values of four quantum numbers, सेल्स सब सेल्स ऑर्बिटल्स तेच त्या ठिकाणी डिटेल्समध्ये या ठिकाणी दिलेलं आहे. आपण त्या ठिकाणी पाहूया. त्याच्यामध्ये पहा टेबल 4.8 there are total 7 columns. First one, symbol of main shell. Second, value of principal quantum number n. Second, third, number of subshells. Fourth, value of L, that is the azimuthal quantum number. Next, symbol for subshells. Next column, that is second last, total number of orbitals in the subshell, that is equal to 2L plus 1. This we have seen in previous table. And last one, values of the magnetic quantum number ML for that particular subshells. So see in details for first energy level K, that is our main shell K, that is symbol of shell is equal to K. Its principal quantum number n is equal to 1. Number of subshells 1, and value for L, that is for that subshell L is equal to 0, and symbol for that is 1 S, 1 main energy level, S sub energy level, that is 1 main shell, S subshell. Then total number of orbitals 2L plus 1, 2 into 0 plus 1, 0 plus 1 is equal to 1. And what about magnetic quantum number? There is only one value of magnetic quantum number, that is we calculate 2L plus 1, that is only 1, and it has values of 0, that is ML is equal to 0. It is starting from 0 to plus 1 plus 2 and from left minus 1 minus 2 etc. So there is only one value of magnetic quantum number, and that is 0. So therefore value for ML is equal to 0. So this is about the main shell K. Now students, for we just see third shell M. तुम्ही त्या ठिकाणी L आणि N जे आहेत, सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड शेल आणि फोर्थ शेल, तुम्ही त्या ठिकाणी काय करायचं, त्याचा अभ्यास करायचा आहे. आपण त्या ठिकाणी जे थर्ड मेन शेल असेल यम, त्याच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅल्यूज आपण त्या ठिकाणी काय करणार आहोत, ते अभ्यासणार आहोत. पहा, सिम्बॉल फॉर थर्ड मेन शेल कॅपिटल एम, इट्स प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर value for small n is equal to 3. So how many number of subcells there are? N is equal to 3. So there are 3 subcells present in given main shell M. So values for L is for S is equal to 0, for P L is equal to 1, and for D L is equal to 2. So symbol for subcells, that is main energy level 3, and first subcell is S. So first one is 3S, main energy level 3. For L, so for P L is equal to 1. So second subshell 3P, main energy level 3. For D it is equal to L is equal to 2. So third subshell is equal to 3D. Now total number of orbitals in the subshell, for first one, for 3S it is 2 into 0 plus 1 is equal to 1. For 3P, 2 into 1 plus 1 is equal to 2 into plus 1 plus 1 is equal to 3. And for 3D it is equal to 2 into 2, that is it. For DL is equal to 2, so the put value of it is equal to 2 into 2L plus 1 formula. So 2 into 2 plus 1 is equal to 5. And so what about the values of magnetic quantum number? So there is only one value of magnetic quantum number for 3S, so that is ML is equal to 0. For 3P there are 3 values, that is for by calculation of 2L plus 1, 2 into 1 plus 1 is equal to 3. So
which are the values, that is ml is equal to -1, second 0, and third one +1. And what about L is equal to 2, that is third 3D ml values, total values are 5, that is m, that is -2, -1, 0, +1, and +2. So this is about the second table, that is ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट फोर सबसेल. हा अभ्यास तुम्ही करायचा आहे. राहिलेला जो असेल एल इज इक्वल टू सॉरी सेकंड एनर्जी लेवल, दॅट इज एन इज इक्वल टू 2 एल आणि एल, एन इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ सबसेल्स इज इक्वल टू 4. हे त्या ठिकाणी तुम्ही काय करायचं, त्याच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत व्हॅल्यूज तुम्ही कॅल्क्युलेट करायच्या आहेत. Now students, we move to the problem depending on this information. Problem number 4.9. See in your book, how many orbitals makes the n shell? How many orbitals make the n shell, and what is the subshell wise distribution of orbitals in the n shell? It is fourth one. They ask orbital distribution for main shell number 4. So for n, the principal quantum number is 4, that is n is equal to 4. So total number of orbitals in n shell is equal to formula n square, that is n square 4, 4 square 16, and subcells n is equal to 4. So there are 4 subcells in n main shell. The 4 subcells with their azimuthal quantum numbers and the constant orbital number, they are given in टेबलमध्ये दिले. त्या ठिकाणी चौथी मेन शेल असेल, त्याच्यामध्ये 4 सबसेल्स असतील आणि ऑर्बिटल्स असतील 16. आपण कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. सबसेल्स n इज इक्वल टू 4 अँड ऑर्बिटल्स n स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 स्क्वेअर इज इक्वल टू 16. सो व्हॉट आर दीज सबसेल्स अँड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? सी azimuthal quantum number L for first one, L is equal to 0, and symbol is S or 4s, and value of our orbitals is 2L plus 1, 2 into 0 plus 1 is equal to 1. For second, L is equal to 1, second subshell is P, that is 4P. Total number of orbitals in P is equal to 2 into 1 plus 1 is equal to, simple calculation, 3. And for third, L is equal to 2D, 2 into 2 plus 1 is equal to 5. And for L is equal to 3, F 2 into 3 plus 1 is equal to 7. So total 1 plus 3 plus 5 plus 7, that is equal to 16. So there are 16 total number of orbitals present in the main shell yarn. Now students, we see the next problem or last problem. This one is problem number 4.10. See, what is the problem? An atom has 2 electrons in its porous orbitals. Porous orbital दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत. Write the values of the 4 quantum numbers for each of them. जे porous orbital आहे त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि त्याच्या काही 4 व्हॅल्यूज असतील. फर्स्ट वन प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर n, सेकंड azimuthal quantum number L, third magnetic quantum number ml, and fourth one spin quantum number ms. So for porous orbitals, it stands for main shell 4, that is n. So its principal quantum number is equal to 4. So first value for it one is n is equal to 4 for both electrons. Now what about L? Both are present in simple first orbit, that is the value for yes, for s ऑर्बिटल मध्ये आहेत. म्हणजे s ची व्हॅल्यू किती आल्या त्या ठिकाणी, किंवा सबशेल मध्ये l ची व्हॅल्यू s इज इक्वल टू 0 0 येणार त्या ठिकाणी. फॉर s l इज इक्वल टू 0 फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन्स. and in subshell there is
only one orbital and has magnetic quantum number ml. आणि ml किती येणार त्याने एकच ऑर्बिटल आहे, त्या ऑर्बिटलचे दोन्हीचे व्हॅल्यू काय येणार त्याने 0 येणार. आणि ऑर्बिटल मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर किती असणार आहे, एक असणार आहे, त्याच्या व्हॅल्यूज असणार आहे 0 म्हणजे mlच्या व्हॅल्यू येणार 0 आणि 2 इलेक्ट्रॉन आहेत त्या ठिकाणी. द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिटल हॅव ऑपोजिट स्पिन्स, म्हणजे पहिला इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी क्लॉकवाईजची मुवमेंट असेल तर दुसरा इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये त्याची मुवमेंट असेल. So first value for electron first is +12, and for second it is -12. So this is about details about 4 quantum numbers. Thank you all students for joining this lecture.